بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم توفيق ABC English. هذه القناة التي تهتم بشرح دروس اللغة الإنجليزية بالدارجة المغربية لفائدة التلاميذ الثانوي التأهيلي، بما في ذلك الجدع المشترك الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا. بطبيعة الحال في كل حلقة نقدم درس جديد بجودة عالية وبشكل مبسط، فمرحبا بكم في درس اليوم الذي سيكون عبارة عن مراجعة للوحدة الثالثة والرابعة والخامسة. So, units of education, sustainable development and women and power. إذا كنتم مستعدين هيا على بركة الله. A. Match the words to make correct collocations. In this exercise we are going to see the collocations related to Unit 3, Unit 4 and Unit 5 to education, sustainable development and women and power. You can make a pause to the video until you do the exercise and then check the correction. Let's start correction. So number 1, boarding school. boarding school هي الانترنا، هي البلاصة فاش يسكنوا التلامذة، هي دار الطالبة. اوكي، دار الطالب أو دار الطالبة. critical thinking، تفكير نقدي. basic education، yes, so basic education التعليم الأساسي. problem solving، حل المشاكل. and then active learning. okay, active learning. next, evening classes. university graduates هما المتخرجين من الجامعة. absent minded literacy classes محو الأمية. and primary education. sustainable development renewable energies الطاقات المتجددة. urban areas المجال الحضري. civil society so المجتمع المدني. and healthcare التغطية الصحية. next, B. Match the words to make correct collocations. The same thing. Well, number 1, social justice, which means العدالة الاجتماعية. climate change, water pollution. raw materials are المواد الخام like petrol, الحبوب، المعادن etc. recycling waste. okay, recycling waste إعادة تدوير النفايات. and then we have equal opportunity or opportunities. family code, positive change, self-made person, and then professional career. A self-made person is someone who built himself by himself, someone who struggles to make himself a successful person. powerful women, equal rights, gender-based stereotyping. يعني stereotyping هي الإشاعة المغلوطة أو إشاعة based on gender، يعني اللي كتكون تبنى على الجنس الذكوري ولا النثوي. okay. and high society high priority أولى الأولويات. and patriarchal society والمجتمع الذكوري أو المجتمع الأبوي. next, I hope that you have got correct answers. So let's invest these collocations in sentences. Let's check how much we understand these sentences by using them in sentences. See, match the words to make correct collocations. So very quickly we are going to correct that. We can say boarding school, and the boarding school is clear in the picture. And then we have critical thinking, basic education, yes, problem solving, active learning, evening classes, university graduates, absent-minded هو شي واحد اللي حاضر physically ولكن mentally كيفكر في شي حاجة أخرى، هذا تنسميه absent-minded. literacy classes and primary education. So match or fill in the blanks with the suitable collocation from the exercise above. Number 1. In Morocco, so we can say primary education in Morocco is compulsory. compulsory هنا كتعني obligatory، يعني إجباري. التعليم الابتدائي في المغرب إجباري. parents must send their children to school، يعني الآباء خاص واجب عليهم ولا خاصهم يصيفطوا الوليدات ديالهم مؤسسات.
Number 2. As our family used to live in the countryside, I had to go to a boarding school. بحكم أنا كنت كنسكن في البادية، ولا الفاميلا ديالي كانوا كيسكنوا في البادية، أنا كان واجب عليا نمشي للانترنال الداخلية ولا دار الطالب. Next, number 3. Dropouts are students who left school without completing basic education. Dropouts هما الناس اللي منقطعين على الدراسة تنسميهم dropouts are students, so students who drop out from school. Next, literacy classes are a good opportunity for illiterate people who are willing to learn how to read and write. يعني الأقسام ديال محو الأمية هي فرصة من ذهب للناس اللي ما تيقراوش باش أنهم يتعلموا يكتبوا ويقراو. To get high marks, students resort to evening classes in the evening. يعني باش التلاميذ يحصلوا على نقط زوينة كيمشيو يزيدوا السوايع. Okay, evening classes هما السوايع in the evening. I hope that you have got correct answers. So let's move on to the E. Match the words to make correct collocations. The same thing. Sustainable. We say sustainable development. Renewable energies. Urban areas. Civil society. Healthcare. Social justice. Climate change. Water pollution. Raw materials and recycling waste. Well, let's do the exercise. Fill in the blanks with the right collocations from the above exercise. So let's correct. بطبيعة الحال you can make a pause until you do the exercise and then check the correction. يعني دير pause للفيديو حتى تجاوب على التمرين وديك الساعة شوف التصحيح. Number 1. Civil society is concerned with society's needs and well-being in the short, medium and long term. Civil society هو المجتمع المدني اللي كيهتم بحاجيات المجتمع على المدى القريب والمتوسط والبعيد. One way to sustain development is to link to rural ones. Is to link what? To link urban areas to rural ones. We say urban areas and rural areas. مجال الحضري مجال القروي. Number 3. Renewable energies are forms of energy that are renewed as quickly as they are used, like solar energy, wind energy and water energy. Number 4. It's an ideal condition in which all members of a society have the same basic rights, security opportunities, obligations, and social benefits. So the right answer is social justice. العدالة الاجتماعية هي واحد الحالة مثالية اللي كيكونوا فيها جميع أعضاء المجتمع متساويين في الحقوق، في الأمن، في الفرص، في الواجبات إلى غير ذلك. So I hope that you have got correct answers. Let's move on to the next exercise. G. Match the words to make correct collocations. Equal opportunity. Equal opportunity هي تكافؤ الفرص. Family code مدونة الأسرة. Positive change التغيير الإيجابي. Self-made person. A self-made person is someone who built himself by himself. يعني شي واحد اللي بنى راسو براسو. And the professional career مسار مهني. And then a powerful woman. Equal rights. Gender-based stereotyping. And high priority and patriarchal society. فاش نقولوا gender-based stereotyping هو فاش يكون نعطيكم example باش تفهموها. تتكون مثلا غادي في شي سياره مع في شي طاكسي الى غير ذلك وتتبان لك شي طوموبيل قدامك غاديه وكتدرب لي في الطريق مع شي واحد يلا كيتعلم، وبحكم ان الطوموبيل ما غادياش مزيان ولا تيخربق هذاك اللي تيسوق في الطريق تتقول هذه المره اللي سايقه. This is a gender based stereotyping. يعني بالنسبه للمجتمع الاغلبيه عندهم الفكره ان العيالات ما كيعرفوش يسوقوا. يقدر يكون هذاك متعلم مازال ما يلا خدا البيرمي ديالو مازال ما عرفش يسوق مزيان وتنقولوا انه هذيك راه مراه غتكون تتسوق. That's a gender based stereotyping. Okay, next. So let's correct. Fill in the blanks with the right collocations from the above exercise. Okay, to correct we can say thanks to the new Moroccan
The status of women has noticeably changed. Thanks to what? Thanks to the Moroccan family code. يعني بحكم المدونة الجديدة يعني الوضعية ديال النساء تغيرات في المغرب. Okay, number 2. All citizens should have equal rights. Leader equal opportunities. It's correct. Okay, equal rights regardless of their race, gender or age. Okay, we can use equal rights or equal opportunities. Next. Gender-based stereotyping poses serious challenges to women's career advancement. يعني هذاك الحكم المسبق المبني على الإشاعات كيشكل واحد العرقلة واحد تشالنج واحد تحدي للنساء في الكارير ديالهم etc. Number 4. In a patriarchal society, men have leadership and dominance in all domains. Okay, هادشي كان من قبل أما دابا ولا كلشي بحال. In a patriarchal society, I mean تنقصد أن يعني النساء حتى هما ولاو عندهم يعني فرص أنهم يخدموا في مناصب اللي هي عليا ويخدموا في مناصب اللي هي ربما كانت حكر على الرجال من قبل. Number 5. At the moment, political parties put many women on their election lists by giving them high priority. Okay, so by giving them high priority. I hope that you have got correct answers. Okay, next. Fill in the blanks with the appropriate words from the list. Effects, materials, notes, rights. So, let's correct. Many European countries import raw materials from Africa. We say raw materials like petrol, المعادن, الحبوب, الذهب إلى غير ذلك. Okay, so all those stuffs are called raw materials, المواد الخام. Number 2, free access to education is one of the basic human rights. Number 3, you should take notes while I'm explaining. The teacher told his students. The teacher told his students. Number 4, scientists have been warning against the hazardous effects of pollution for many years. Hazardous هنا كتعني dangerous, very dangerous. So scientists have been warning. يعني العلماء كانوا كيحذروا الناس من النتائج ولا التأثيرات السلبية والخطيرة ديال التلوث على البشرية من زمان. G. Fill in the blanks with the appropriate words from the list. So the best way, let's correct. The best way to empower women and improve their status is to educate them. يعني أحسن طريقة باش تقوي النساء وتديفلوبي هذيك الوضعية ديالهم هي قراءة تعلم. Number 2, good educators usually encourage students to use their critical thinking. Critical thinking means to think outside the box, to use your mind while dealing with an idea or with whatever the case. Okay, so mind or critical thinking outside the box. Number 3, working mothers can make a financial contribution to their households. Working mothers can make a financial بمعنى مادي مساعدة مادية لتغطية الحاجيات البيت etc. House expenses or households. Next. Okay, fill in the blanks with the appropriate words from the list. Awareness, disaster, access and rural. Can say immediately, that's correct, immediately after the natural disasters, the government provided the victims with shelters, food and medicine. فاش تنقولوا natural disasters like earthquake, like floods, landslide, fire, etc. The government الحكومة provided the victims عطات لهذوك الضحايا shelters هما هاد الخيمات وهاد الخيام هادو
shelters, food and medicine. يعني الأطعمة والأدوية. اوكي سو قبل ما تنجاوب كنقرا الجملة كلها هي. اوكي أنا باش نربح شوية ديال الوقت كنجاوب ديريكت. So for you have to make a pause to the video حتى كتجاوب ومن بعد كتشوف تصحيح. Number 2. Nowadays many people have access to the internet even those living in rural areas. يعني معظم الناس الآن عندهم لاكسي للانترنت حتى هذوك الناس اللي كانوا في القرى. Number 3. The aim of this campaign is to raise students' awareness about the importance of reading. الهدف من هذه الحملة هو أننا نهضوا يعني نرفعوا من الوعي لدى التلاميذ حول أهمية القراءة. Next. L. Fill in the blanks with the appropriate words from the list. So the same exercise. Non-governmental organizations in Morocco play an active role in society. Some of them provide financial assistance. Financial هي مادي يعني إعانات مادية to poor families while others take part in work, voluntary work. In voluntary work such as protecting the environment. هذه كلها هاد التمارين هادو راهم نماذج من الامتحان الوطني من امتحانات وطنية. Okay, so extracted from national exams. M. Fill in the gaps with the right words from the list. No, it's grammar. Fill in the gaps with the right words from the list. We have despite, so as to, whereas and therefore. Let's correct. فالتمرين هذا عندنا الكونسيشن purpose, comparison and result. Okay, ولا cause and effect. So we have despite her wealth she refused to live in big cities. على الرغم من أنها غنية قررت ولا رفضت تعيش في المدن الكبيرة. Despite is usually followed by a noun. Number 2. Shelley practiced well for the driving test. She passed it easily. So therefore. بالنسبة ل therefore راها كتكون دائما يعني مسبوقة بنقطة ومتبوعة بفاصلة أو لا مسبوقة بنقطة فاصلة ومتبوعة بفاصلة. Okay. كتعني and it is an expression of result. Number 3. Mr. Phillips is talkative. His wife is shy and reserved. So here we compare between Mr. Phillips and his wife. We say whereas. Okay, بينما. Number 4. Sue worked hard so as to get a mark or a good mark in the final exam. Sue worked hard so as to get a good mark in the final exam. This is purpose. Next, fill in the gaps with the right words from the list. Due to, although, because of, in order to. Okay, number 1. Ali had to stay in hospital because of his serious illness. Because of كيتبعها adjective, noun. Okay, because of his serious illness. Number 2. We set up this association. يعني بنينا هاد l'association ولا أسسنا هاد l'association هاد الجمعية لمساعدة illiterate women learn how to read and write باش نساعدوا النساء اللي أميات باش يتعلموا يقراوا ويكتبوا. So غادي نديرو in order to help, in order to هذا purpose, in order to help illiterate women learn how to read and write. Number 3. Air pollution is mainly due to smoke from cars and factories. يعني التلوث الجوي ولا التلوث الهوائي هو بالأساس يعود إلى smokes يعني الدخان اللي كينبع من cars and factories من السيارات والمعامل. So due to is an cause and effect. Okay, due to it's an expression of cause. Number 4. Jalul speaks 3 foreign languages. Jalul speaks 3 foreign languages. He has never been to school. بالنسبة although ولا concession links we use them in the first part to make a surprise or to discover a surprise in the second part. يعني هنا تنقولوا جلول
speaks 3 languages. ولكن شنو هي المفاجأة؟ هو أنه ما عمرو دخل المدرسة. اوكي so although وفين ما تتكون عندي although راه كيتبعها subject. اوكي subject pronoun so he ولا أحمد ولا جلول ولا she ولا they etc. although subject. Next, join the following pairs of words with the given words. هذا تمرين تيتعطى في الباك تيتعطى في الامتحان في الناسيونال. Donc you have to to collect or to join these parts of sentences into one sentence. Number 1, many people learn computer skills so as to get better jobs. شنو عندي هنا؟ شنو حذفت؟ they want to get better jobs. هذيك they want كنعوضوها ب so as to وعلى عندهم نفس المعنى. دونك تنحيد they want وكنخلي وكندير بلاصتها so as to. وهاد العبارة كنستعملها إلا كانت عندي so as to ولا to ولا in order to. وعندي they want كنحيد they want وكنخلي هاد التعبير هذا اللي عندي إما so as to in order to ولا to. Number 2, Najib and his friends collected money. They wanted to plant trees in their school. نفس القاعدة. So we say Najib and his friends collected money in order to plant trees in their schools. كيف مشتو حيدنا غير they wanted. Okay. ودرنا بلاصتها in order to لأن they wanted عندها نفس المعنى. Okay. Number 3, smoking is very bad. It should be forbidden in public places. وعندنا therefore. دونك غادي نديرو smoking is very bad نقطة therefore كما it should be forbidden in public places. بالنسبة ل therefore راه دايما كتسبقها نقطة وكتبعها فاصلة أو لا نقطة فاصلة. اوكي يعني كتكون مسبوقة إما بنقطة ولا نقطة فاصلة. Number 4, the local authorities opened new schools. They wanted to serve their community better so as to. دوك غنقولو the local authorities opened new schools so as to serve. نفس القاعدة اللي درنا ديك الساعة في الجملة رقم 1 والجملة رقم 2. حيدنا they wanted ودرنا so as to serve their community better. نتمنى أن الفكرة تكون واضحة وضوح الشمس. Next, put the verbs between brackets in the correct form. عندنا هنايا grammatical point اللي هما future perfect يعني tenses. Okay. In 5 years time the government first تكون عندي in 5 years time by the time by 2025 by 2050 شنو كنستعملو هنايا future perfect. Okay. and في هاد التمرين عندي future perfect وعندنا future وعندنا past perfect وعندنا simple past. Okay, let's do ورا عطيتكم signal words different color. So number 1, in 5 years time the government will have solved the problem of unemployment. يعني من هنا ل5 سنين الحكومة غادي تكون حلت المشكل ديال البطالة. Laura went to the English club after she had finished her homework. عندي هنايا past perfect وقلنا تنستعملو past perfect إلا عندي جوج ديال لي زاكسيون واحد وقع قبل الآخر. وعندي هنايا number 1 is in simple past went وفي after she had finished يعني second action or the first action غادي نديرو had finished يعني سالت التمارين ديالها عاد مشات للإنجليش كلاب. Next, by the end of this term we will have completed the whole project. Number 4, شروق started singing 3 years ago. شروق started singing 3 years ago. علاش ما درناش هنا past perfect؟ لأنه عندي 3 years ago وما عنديش جوج ديال الأكسيون one action so in simple past donc غادي تكون simple past. Q, put the verbs between brackets in the correct tense. The same thing. I'd like you to make a pause to the video until you finish and then check the correction. By the end of next year she will have released her first video clip. فين متى تكون عندي by the end of this year, by the end of next week, by the end of the semester, by the end of this month, okay, by 2025, by 2050,
in 2 years time. فين ما تيكونوا عندي هاد لي expressions هادو راه it's future perfect. By the end of June most students will have taken their final exams. Number 3, when she got to the station the train had already left. عندي هنا past perfect, so we have when she got is in simple past. The train had already left. في الوقيته اللي وصلت إلى المحطة التران مشى ديجا. Number 4, after Karim had got his visa last month he went to France to start a new business. يعني الوقيته اللي خدا كريم الفيزا ديالو مشى بعد ما خدا الفيزا ديالو مشى لفرنسا يكمل البيزنس. Number 5, by the end of this year they will have been in Morocco for 30 years. Okay, they will have been in Morocco for 30 years. هاد التعب اللي عندنا بالموف هما اللي كيحددوا ليا اش من تنس فاش غادي نصرف الجمله. Rewrite the following sentences into passive. So number 1, the committee selected 2 films for an international festival. كي قلنا من قبل الباسيف اول حاجه كنديرها كنحدد فين هو السبجكت فين هو الفيرب وفين هو الكومبليمنت. بالنسبه للكومبليمنت كنبداو به كومبليمنت في هذه الجمله عندي هي 2 films. بالنسبه ل 2 films كنشوف الحاله ديالها واش سينجلر ولا بلورال. دونك هي بلورال. غادي نشوف الفيرب فاش مصرف اللي هو selected is in simple past. دونك غادي نصرف الفيرب to be في simple past وغادي نرد selected للباست participle. قلنا بلي انه الفيرب اللي كينتهي ب دي في simple past راه هو الباست participle نفسه. دونك غادي نقولوا 2 films were الفيرب to be غيكون في البلورال حتى هو غادي تعطينا were selected by the committee for an international festival. واضحة الفكرة. Number 2, Muslims celebrate عيد الفطر on the 1st of شوال. المسلمين يحتفلون بعيد الفطر في اليوم الأول من شوال. So هنا غادي نشوفوا معطي لنا complement new subject اللي هو عيد الفطر. Celebrate فاش مصرفة في present. اوكي عيد الفطر is it singular or plural? It's singular. غادي نقولوا عيد الفطر is celebrated by Muslims on the 1st of شوال. Okay. Next, rewrite these sentences beginning with the words given. Number 1, they will build a new library in our neighborhood. A new library عندي هنا will build. donc غادي نقولوا a new library will be built in our neighborhood by them. هنا by them ماشي مهمة لأنه ما عرفناش شكون هما. Okay. Number 2, the government has built a new hotel to attract tourists. donc غادي نقولوا new hotels is plural, so have been built by the government to attract tourists. They decorated Nancy's room with balloons and flowers. Nancy's rooms was decorated with balloons and flowers by them. بطبيعة الحال فاش تكون عندي they ما كنعرف ولا someone ما كنعرفوا شكون هو يقدر نحذفوها يقدر نديروا by them etc. Okay, it's not ماشي مهم لأنه ما معروف شكون صاحب الفعل ولا صاحب العملة أو العمل. Next, complete the following conversations. عندي هنا conversations, so it's about functions. Neighbor, you were playing loud music late last night. I couldn't sleep. كنتي مجهد الموسيقى البارح في الليل ما خليتينيش الناس. So you apologize. خاصك انت تعتذر. شنو غادي تقول؟ You say, I do apologize for disturbing you. I promise this will never happen again. Or I'm sorry, I didn't mean it. Or I didn't recognize it. Or I'm awfully sorry for that, etc. Speaker, video conferencing is very effective in distance learning. هاد الفيديو conferencing is very effective في التعليم عن بعد. انت ما فهمتيش دونك تقول له express lack of understanding. قول له راه ما فهمتش. So you say, I'm sorry I don't get your idea, or I'm sorry I don't understand, or could you clarify please, or etc. Okay. Next, match the following expressions with their functions.
عندي هنا 4 ديال الجمل وعندي 4 ديال functions, so you have to match them with their functions with the right one. So as a result of global warming the world climate has changed a lot. عندي هنا as a result دونك شنو كتعبر it's cause and effect. A lot of people get in touch with the association in order to receive help. عندي in order to. So purpose. Number 3. Although Nancy went on a strict diet, she didn't lose weight. عندي although. And although is an expression of concession. As far as I'm concerned, the internet is very useful. As far as I'm concerned, the expression of opinion. Okay. دونك هكذا تنشوف كنقرا الجملة وكنشوف فينا هو يعني التعبير اللي كيعبر لي على الفانكشن اللي معطيه لي في الجدول. اوكي نتمنى تكونوا جاوبتوا بشكل جيد ونتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذه اليونيت هذه من هذه المراجعه. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه. نتمنى تعجبكم هذا الريفيو هذه وتكون شامله وما تنسوش مشاركه الفيديو مع زملائكم حتى تعم الفائده ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك الجرس حتى يصلكم كل جديد. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء. السلام عليكم.